Congressman Hollywood. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu dân biểu liên bang Katie Porter thuộc địa hạt 45 và đặc biệt là dân biểu Katie Porter là vị dân biểu đại diện cho anh Michael Nguyễn hiện nay đang bị giam cầm trong nhà tù Cộng sản Việt Nam. Let's introduce Congresswoman Katie Porter from the 45th Congressional District, which includes the city of Irvine, Tustin, North Tustin, Villa Park, Orange, Laguna Hills, Lake Forest, and Rancho Santa Margarita, as well as parts of Anaheim, Laguna Woods, Mission Viejo, and Laguna Niguel. Congresswoman Katie Porter. Thank you to Coast College for hosting us today, and particularly to Congressman Bảo. I was newly elected in November of 2018, and your leadership of the Vietnam Caucus should bring members together to talk about how to help our Vietnamese community and fight for freedom around the world. I'm really grateful for your leadership. Thank you everyone today for being here, and particularly to the ambassador who traveled here from Vietnam to be with our community. And most of all, thank you to each one of you. And it's really powerful for our ambassador to hear your voices. Cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay, và một điểm vô cùng quan trọng và rất là mãnh liệt để chúng ta nghe được ông đại sứ lắng nghe tiếng nói của quý vị trong phòng họp ngày hôm nay. Today, much of the discussion will seem like it's about foreign policy, but really we know that these issues hit very close to home. It doesn't feel like foreign policy to most of you. The Vietnamese government's actions directly affect you, your family, and your loved ones. Mà giờ chúng ta có mặt ngày hôm nay để nghe và tưởng rằng đó chỉ là những cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ thôi, nhưng mà thật sự những chính sách đối ngoại này ảnh hưởng đến nhà của chúng ta và ảnh hưởng đến từng cá nhân của quý vị. The United States is in a position to help, to call out human rights abuses and limits on personal freedoms, to hold the Vietnamese government accountable. Chính sách của chính phủ Hoa Kỳ phải là đẩy mạnh dân chủ, đẩy mạnh vấn đề nhân quyền và chống lại bất cứ một cái sự chủ động nào từ phía Việt Nam Cộng sản về vấn đề vi phạm nhân quyền. Vietnam continues to clamp down on civil society, to suppress free speech and religion, and to jail advocates, dissidents, and those who speak against them. And that includes one of our own, Michael Nguyen. Và người của chúng ta đó là ông Michael Nguyễn. Việt Nam tiếp tục chống đối lại tất cả những quyền tự do về tôn giáo, nhân quyền ở trong nước. Michael Nguyen has lived in the United States since he was a child. He is a United States citizen, and he is a model member of our community. Michael is a wonderful and loving father and husband, and I'd like to introduce to all of you Michael's wife, Helen Nguyễn, and his 4 beautiful daughters. These are the youngest members of our Vietnamese American community that are here with us today, and they are out of school and away from their classroom to fight for their father's freedom. And I am so grateful to each of you children and to Helen for raising your voice to fight for human rights and to fight to bring Michael home. Tôi vô cùng hãnh diện để nhìn thấy các em ở đây hôm nay nghỉ học để đến để cùng tranh đấu cùng với cộng đồng để mang lại người bố trở về. Michael traveled to Vietnam, as he has many years in the past, a year and a half ago, and was detained. He has now been sentenced to 12 years in prison. Ông Michael cách đây 1 năm đã về Việt Nam và ông đã bị án tù 12 năm. He has been away from his family, who have not seen or spoken to him in over a year and a half. And beginning back in January of 2019, a year and a half ago almost, I brought Helen as my guest to the State of the Union to highlight Michael's situation and to continue the fight to bring him home. Tôi đã đưa bà phu nhân đến với bài thông điệp liên bang ở năm 2019 và từ tháng Giêng năm 2019 đến giờ gia đình vẫn không gặp được mặt ông Michael.
This delegation, the members who are here before you today, we have been united in working to bring Michael home, and we have been grateful to have strong bipartisan support from the administration and from leaders in Congress on both sides of the aisle. Tôi cùng với phái đoàn ngày hôm nay cùng với những người thành viên trong Quốc hội để tiếp tục tranh đấu để đưa ông Michael về lại Hoa Kỳ. Ambassador Kritenbrink has been a true partner in trying to bring Michael home. He and his staff have spent hours and hours, month after month, on the phone with me and our fellow members talking about how to safely bring Michael back to his family, back to our community here in Orange County. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Kritenbrink đã bỏ ra rất nhiều thời giờ cùng với các nhân viên làm việc liên tục và nói chuyện với tôi để làm thế nào để đưa ông Michael về lại Hoa Kỳ này. I want to close by taking a moment to highlight the importance of the ambassador being here personally today to engage directly with all of you about the United States relationship with Vietnam. Tôi muốn nêu lên một số điểm rất quan trọng mà tại vì lý do nào đại sứ có mặt ở đây cùng thảo luận với quý vị để đưa ra các chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. As your representative, I work to take your voices to Washington and to raise the issues of concern. But there is no substitute for the ambassador being able to hear directly from you, from the community that is most affected by our foreign policy choices. So please ask your questions, make your suggestions, and voice your concerns. Tôi đại diện cho quý vị để tranh đấu ở Quốc hội, nhưng mà điều quan trọng hơn là ông đại sứ làm việc trực tiếp với nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản. Đó là lý do quan trọng để ông nghe được nguyện vọng của quý vị ngày hôm nay. Ambassador Kritenbrink, I hope that you will take what you hear today to heart when you return to Vietnam. I've appreciated being your partner in the fight to bring Michael home, and I hope that you will lift up the voices of our Vietnamese American community as you serve our country in trying to improve our relationships with Vietnam. Thank you so much, and I look forward to all of your questions. Đưa trở về lại để tiếp tục tranh đấu những gì chúng ta đang mong muốn ngày nay. Thank you, Congresswoman Katie Porter, and now the moment you all been waiting for. Just before that, I sort of say that we do have some empty seats, so you see